Vedrete per Visione TV in esclusiva le immagini del funerale del presidente iraniano Raisi, morto in quel misterioso incidente, misterioso come possono essere tutti gli incidenti che riguardano le figure apicali di uno Stato. Sono molto interessanti perché, come potrete notare, sono molto diverse dal racconto che normalmente si fa sulla popolazione iraniana, che viene vista nel racconto occidentale compattamente contro il governo, contro il regime, contro la Repubblica Islamica. In realtà questo è un wishful thinking, come si suol dire, dell'Occidente, un pio desiderio, perché in realtà la società iraniana ha avuto una profonda trasformazione nel corso dei decenni e c'è un significativo, enorme consenso di massa nei confronti delle scelte fondamentali della classe dirigente iraniana, una classe dirigente che esprimeva tra gli altri appunto Raisi, che era in pectore per diventare anche la guida suprema al posto di Khamenei il giorno che questo sarebbe dovuto succedere. Quindi c'è una adesione insieme religiosa, politica, spirituale, che è molto interessante notare proprio per non avere le illusioni del racconto occidentale. Questo lo possiamo vedere in prima persona per Visione TV grazie al servizio realizzato sul campo da Max Civili, che è un giornalista che conosce profondamente l'Iran e da molti anni corrispondente in Italia di Press TV, la TV in lingua inglese iraniana, e in questo caso era già in Iran e ha avuto modo di poter vedere da vicino quello che stava accadendo. Adesso sarà interessante vedere l'evoluzione, sicuramente andrà in una direzione molto diversa da quella che molti magari vorrebbero auspicare, quella dei grandi disordini. La società iraniana ha anche un suo interesse a proseguire nella strada che è stata seguita in questi anni. Anche il ministro degli esteri, che è morto anche lui nell'incidente di pochi giorni fa, è stata una figura fondamentale per il cambiamento dell'Iran di questi anni, è entrato nei BRICS assieme all'Arabia Saudita e altri paesi, cambiando radicalmente la geopolitica di quel paese. Quindi buona visione. Big camera. عمر فداکاری به نامت تا ابد خورد مردم رئیسی خستگی را با خودش برد I think Mr. President's legacy is uniting all sides of opinions and beliefs. And a lot of people saw that the mistakes they had done for him, and they kind of came here to apologize, kind of, for misunderstanding him. And what was the result? How is Iran reacting or trying to overcome the terrible blow of his death? I think we are reacting very well, but more importantly, this is how the world is reacting is much deeper, and I think it is a sign that how successful our foreign politics was. How is the world reacting? The world, I think they are also in shock, and so far they're acting respectfully with all the 1-minute silences in all the international gatherings, and with public I was shocked. I don't know how to translate this. Like in Turkey, in Pakistan, they have 3 days or 1 day of mourning. That's almost 1/4 of the whole population of the world that are mourning with us. Last question, I'll let you go. In the West,
they keep saying that people. Where is West? Yeah, well, in the broader like West. Okay. Yeah, in the broader West. Yeah. They keep saying that people go to procession, to rallies because they are forced to go. That's not true. Okay, can you start the sentence saying it? Okay. I don't believe that's a true fact that people are forced to come in these kind of situations. Maybe like 1% of this whole 99% might be, but I have never seen anyone being forced. I'm neither super religious, neither atheist. So I mean, I live in both worlds of that mindset. But I've never seen anyone being forced. There might be, but I don't believe that. It's just the people of Iran, they act with their heart. The nation or the people of the Africa, whole Africa, is very, very close to understanding the politics of it. Why? Because they want to be free. It is not only orally talking. The people of Africa, they like and they interested to be very close to the politics of Iran, because they want to be free. Free of what? Free of they can handle the economic, handle politics, handle. They want to be themselves, not other countries to rule them. Lost our brother. We lost everything. Is it suffering? We're all honored to come from a country that our president is a person who dedicated his life, his blood for humanity. He was a person who dedicated all of his life just to stand against the opposed people all over the world, not just Iran, all over the countries, all over the world. He's not dead. He's alive more than before. More than before. We will continue. Everybody is coming here to tell the world that Raisi is not lost. He is in our heart here. And we will do everything that he wants from us. And I think all of the youth around this country are looking forward to do as much as we can to study, to work, and to keep this path as strong as it should in the future and from the past. مردم کاملا آگاه میشن به اون راهی که داشتن میرفتن و اتفاقا پرتلاش‌تر ادامه میدن. من خودم دانشجو دانشگاهم، وقتی این اتفاق برام افتاد، یعنی وقتی خبر رو شنیدم، واقعا یه لحظه انگار واقعا سطل آب سرم خالی شده بود و نمیدونستم که باید چی کار کنم. ولی تنها چیزی که باعث شد ادامه بدم این بود که الان اگه خود آقای رئیسی بودن و همچین خبری مثلا درباره یک کسی دیگه بهشون داده میشد، پا میشدن با قدرت ادامه میدادن و برای اون راهی که داشتن براش تلاش میکردن پرقدرت‌تر ادامه میدادن. مهمترین چیزی که به نظرم الان تو ذهن ما، من گفتم قبلش دانشجوام و الان داریم روی پروژه کار میکنیم که ایران باشه کمک میکنه به مردم که و به نظرم یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که مردم ایران همیشه داشتن این بوده که در برابر ظالم‌ها ساکت نشدن و همیشه اون سکوت شکستن، حتی اگه به قرار خودشون هزینه بدن و قرار بوده که یه چیزایی برای خودشون سخت بشه، حاضر بودن اینو بپذیرن و هدفشون که این بوده که به مظلوم‌ها کمک کنن انجام بدن و پیگیری کنن. به نظرم واقعا مهمترین چیزی که الان به ذهن ماست. دشواری ما که خیلی اثر داشته، بالاخره نمیشه منکر شد، ولی بالاخره مردم ایران با این همبستگی که دارن انشاءالله تحریم‌ها پشت سر میذارن و اوضاع انشاءالله بهتر میشه با کاری که انجام شده، برنامه‌ای شده انجام میشه. اقتصاد ایران الان رشد مثبت اقتصادی پیدا کرده، انشاءالله اوضاع خوب میشه. الان هم داریم میبینیم مثلا صادرات نفت ایران برگشته به قبل، مواد معدنی ایران رو میخرن، انشاءالله مشکلی نیست، در آینده حل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون.
عمده‌ترین ویژگی آقای رئیسی ولایت مداریش بود. شما اگر در سالهای قبل، دهه‌های قبل فعالیت ایشون نگاه بکنید، هر جایی که نظام در هر سریعی که نیاز داشت ایشون اونجا پا در رکاب بود. و مطلب دومی که ما بیشتر در این 3 سال گذشته به اون توجه کردیم، هماهنگی بین سلان قوا بود. چرا که ایشون با کار و فعالیتی که داشت هماهنگی بین سلان قوا رو انجام میداد، به طوری که خیلی از مسائل و مشکلاتی که در دهه قبل ما داشتیم در این دوره ما نداشتیم. اما اون چیزی که ویژگی خاصی که مردم با اون مشاهده کردن این بود که مردم خدمت مداریش رو توجه کردن. یعنی ایشون زمانی که اومد برای خدمت نگفت دولت‌های قبل فلان بوده، مشکلات دولت قبل رو بیان نکرد، شروع به کار کرد، با تمام سختی و میراث‌های بدی که از دولت قبلی باقی موند ایشون فعالیتش رو ادامه داد.